Now, there are two slides that go along with this particular theory, and I may have to go back and forth between them. Now, this first slide gives us the things that we can focus on as supervisors. На этом слайде перечислены факторы, на которые мы можем обращать внимание, когда мы являемся супервизорами. First thing is the content of the session, what happened. Первое — это содержание сессии, что на ней произошло. Strategies and interventions used by the therapist. А второе — стратегии и воздействия, которые применяет терапевт. What's going on between the client and the therapist. Отношения, которые складываются между терапевтом и клиентом. Also, what's going on between the supervisor and supervisee. То, что происходит между супервизором и его подопечным. And what the supervisor himself or herself is thinking. Что супервизор думает. And here's another interesting bit. What the supervisor is thinking of the client and what the client might be thinking about the supervisor. И еще один любопытный момент, что супервизор может думать о клиенте, что клиент может думать о супервизоре. All of this takes place in a much wider context. Но все это происходит в более широком контексте. Whether you're working at an agency, working in private practice, working in a training setting. Это может быть какая-то организация, это может быть образовательная программа, или это может быть частная практика. Each of those things have their own administrative structure. У каждого из этих контекстов своя административная структура. They have their own rules and regulations and procedures. У них у всех есть свои нормативы и правила. That everybody involved has to deal with. И все участвующие стороны вовлечены в этот процесс. Now, this next slide should be very interesting. Can I turn off the light so you can see this better? Если вы не против, я выключу свет, а то не видно взаимосвязи. Is that better? Luce? Немножко лучше, да? Yes. Now, going back, now this is how all of these things fit together. Here you've got Вот как эти client, аспекты сочетаются. that Клиент, is one focus. Here you have the therapist, that's another focus. вот терапевт. And here you have the relationship between the therapist and client. Здесь отношения между клиентом и терапевтом. And this one, this arrow from here to here are the interventions Эта стрелка представляет собой воздействие, that the client, that the therapist is using. которое использует терапевт. And up here you have the supervisor. А здесь у нас обозначен супервизор, And the relationship between the supervisor and the therapist. его отношения с терапевтом. And here we have the fantasy relationship. А здесь мы имеем вымышленные отношения. Ideas about what the ideas that the client has about the supervisor. Представление клиента о супервизоре и наоборот. And here is all the wider context here. Все остальное это более широкий контекст. Now let's go back one slide. Вернемся к предыдущему слайду. Looking at these things, now what kind of roles would be the best fit for each of these different areas to focus on? Какие роли лучше всего подходят к каждому из этих аспектов? Think about those different roles that we talked about. Teacher, therapist, consultant, facilitator, administrator, all that stuff. То есть есть огромное количество ролей, которые мы упоминали, среди них учитель, консультант, терапевт, администратор, фасилитатор и так далее. This is where the social role theory, or the idea of social roles, comes into play. Which roles fits with which focus point? Какие роли соответствуют каждому из этих аспектов? So we've got this one, the first one. Начнем с первого. Содержание сеанса. By the way, there is no perfect answer to any of these. Нет идеального ответа на эти вопросы. It's kind of up to you. I have my preferences То есть у меня есть свои предпочтения for how I would approach that first one, which к тому, is как решать вопрос, например, вот, content of the учения, session. содержание сеанса. Итак, какая роль? Therapist, maybe, yes. Так, возможно. Yes. What else? Еще Any others? это? Teacher. Teacher, probably, yes.
Anything else that seems Возможно, to apply? учитель, что-то еще может быть применимо в данном All случае. right, let's take a look at this last one. Хорошо, давайте остановимся на последнем. What role would be applicable to that one? А какая роль применима здесь? В более широких контекстах. Might not be teacher, therapist, consultant. It might not. Возможно, это не учитель, терапевт или консультант. I'm not surprised you're struggling with it because maybe yes. Возможно, все вместе. My view on this though might be that of administrator. Я бы, наверное, сказала, что администратор. Helping the client, helping the therapist navigate the different rules and regulations that they deal with. Администратор, который помогает подопечному справляться и ориентироваться в правилах. Or the ethical rules that they have to deal with. И в этических нормах, которые следует соблюдать. Anyway, that's another look at the social role. Это еще один взгляд на социальные роли. It's fairly, this slide looks a bit, the next slide. That looks a bit messy, but really it's pretty simple. Этот слайд кажется немного запутанным, на самом деле все очень просто. And it just helps you organize the complex situation that you're looking at. И это позволяет вам организовать и структурировать сложные ситуации, с которыми вы имеете дело. And that makes it kind of similar to the discrimination model that we just covered. И это нам, соответственно, напоминает дискриминационную модель, которую мы только что рассмотрели. Okay, now the last theory that we'll be talking about is Holloway and the systems approach. Итак, последняя наша теория – это теория Холлоуэя, это называется системный подход. Now this one is very similar to the discrimination model as well. Она тоже напоминает дискриминационную модель. The difference is a little bit more involved, a little bit more complex. Но эта модель немного более сложная, и здесь имеет место немного более высокий уровень вовлеченности. Acting on specific situations. Здесь имеет место работа с конкретными ситуациями. In specific ways. И с использованием конкретных подходов. Now, if we were to look at a graphic representation of this, Посмотрим на ту же модель, представленную графически. it accounts for some of the same things that the previous model accounted for, Эта модель затрагивает некоторые аспекты, затронутые предыдущими моделями. such as the institution Например, институт. and certainly the relationship between the supervisor and supervisee, which seems to have three different elements to it. А также отношения между супервизором и подопечным, в которых есть три элемента. Those things are the contract that you establish with the supervisee, Это контракт, который есть у супервизора и подопечного. the phase that you happen to be in with that supervisee. Фаза, то есть стадия, на которой вы находитесь в отношениях. And when we're talking about phases, we're talking about beginning, middle, and end. Говоря о фазах, мы имеем в виду начало, середину и конец. And with changes in the phase of the work that you're doing, the power structure changes a little bit. И при переходе от одной фазы к другой меняется баланс сил. At the beginning, the supervisor is the one that has all the power, and the supervisee doesn't have very much. А в самом начале вся власть сосредоточена в руках супервизора, а у подопечного власти почти нет. Yet, as the relationship progresses, the supervisee hopefully becomes more confident and less dependent on the supervisor. А по мере развития отношений в идеале подопечный становится все менее зависимым от своего супервизора и все более уверенным в себе. And the power balance starts to become more even. И тогда этот баланс сил распределения власти становится более равномерным. And we've got some of the same factors, and in this theory they call them contextual factors, that we've had in other models. И здесь есть контекстуальные факторы, которые опять являются факторы, упоминаемые в предыдущих моделях. Should be fairly familiar. Besides the supervisor and supervisee, we've got the client again. А помимо супервизора и подопечного у нас опять же есть Of клиент. course, the supervision tasks, which were on the next
У нас previous есть slide. задачи супервизии. It is a pretty comprehensive way to organize the information and the different elements that we have to deal with. Это достаточно всеобъемлющий подход к организации информации, ситуации, с которой мы работаем. Now, this brings us to the end of our discussion on the different supervision theories and models. На этом мы заканчиваем рассматривать различные теории и модели супервизии. Some of these we talked for a good 20-25 minutes about. Некоторые мы обсуждали в течение 20-25 минут. Some of them we spent about 5 minutes on. На некоторые мы потратили минут 5. Each one of them is worthy of an entire textbook. Но на самом деле по каждой из них можно написать учебник. If you have found one of these particularly useful, particularly appealing, or interesting, Если какие-то из теорий показались вам наиболее интересными, понравились больше всего, I really encourage you to try and find out more information. я советую найти побольше информации об этой конкретной теории. Really learn the details. Узнать детали каждого из этих подходов. And you may be confronted with a language problem there because I'm not sure some of this is available. Конечно, возможно, встанет перед вами языковой барьер, если я не уверен, что все эти статьи и книги доступны на русском языке. You may have to do what I did when I had to deal with Russian literature for the research that I was doing. Возможно, вам придется сделать то, что я сделал, когда мне нужно было читать русскую литературу для моего исследования в России. Which was resorting to electronic translation. То есть мне пришлось прибегнуть к электронным переводчикам. It's pretty tedious reading, but it'll still get you there. Читать это все потом довольно тяжело, но, по крайней мере, вы достигаете своей цели. Okay. Now, we are completely shifting gears now away from theories, and we're going to talk about individual differences. А теперь мы перейдем с вами от теории к индивидуальным особенностям. Some of this stuff is going to sound familiar to you because we've already talked about it a little bit in other contexts. Это вам будет отчасти знакомо, потому что мы все это упоминали в других контекстах. Some of it might be a bit new. Но кое-что будет новым. I have a question for the ladies. У меня вопрос к дамам. It's about pantyhose. Just go with it. No, I didn't hear you. It's about pantyhose. У него вопрос о колготках. Does one size fit all? Один размер подходит всем? No, it doesn't, does it? Не подходит. I can't believe I'm using this analogy. Мне самому странно, что я эту аналогию использую. Supervision and pantyhose. Колготки и супервизия. Still, we have to make adjustments. We have to make fits for individual differences. То есть нам нужно подстраиваться под индивидуальные особенности. Not for the short and fat or tall and skinny supervisees. А не то, чтобы подстраиваемся под толстых и худых супервизоров, под высоких и под низких. But differences in other elements. Мы подстраиваемся под другие особенности. How they learn. Как они познают мир, Their learning style. то есть способ познания, How complicated and sophisticated their thinking may be. насколько сложным может быть их процесс мышления, Or may not be. или может быть он не сложный, Where they happen to be in their development of their cognitive ability. на каком этапе когнитивного развития находится супервизор, And also experience level. и уровень опыта также важен. And we can do this in a number of ways. И сделать это можно по-разному. When it comes to learning style, we're going to be talking about two different conceptualizations. Говоря о способах познания, мы будем использовать две концептуализации. Now, there is certainly more than two. Хотя их, конечно, больше, чем две. There's probably hundreds. Возможно, их сотни. But we're going to deal with two that help you think about dealing with learning styles, at least. Но мы разберем две, которые помогут вам вообще подумать о том, как работать с разными стилями познания. And we're going to be doing that using something called the Myers-Briggs Type Indicator. Мы будем использовать типологию Myers-Briggs. And also systemic cognitive developmental supervision. И также системную когнитивную развивающую супервизию. And as we talk about these different styles, it's important to remember one thing. И говоря об этих разных способах познания, нужно помнить одно. One is not necessarily better than the other. Один способ, возможно, не лучше другого.
It's just different. Просто он другой. So, let's begin with the Myers-Briggs type indicator. Начнем с типологии Майерс-Бриггса. Before I came, I asked Dr. Paulina to ask you to take the Myers-Briggs type indicator. Yes. До того, как я приехал сюда, я попросил Татьяну, чтобы она попросила вас протестировать себя по типологии Майерс-Бриггс. Was anybody able to do that? Кто-то сделал это? How Пару many, человек, да? how many of you have worked with this test before? А кто из вас вообще работал с этим тестом когда-либо? 1, 2, a few of you? Okay. Пару, несколько человек, да? Yes, the American students are quite familiar with it. Да, американским аспирантам эта типология знакома. In order for us to have a useful conversation about this, I think what you may have to do is, if you're interested, you'll have to find the Russian version and take it. Если вас интересует это, я думаю, стоит найти русскую версию этого теста и сделать его. And that will tell you about your personality type. И это вам расскажет о типе вашей личности. And if you have supervisees, you also may want to learn about their personality type as well. А если у вас подопечный, то вам тоже неплохо было бы узнать и о его или ее типе личности. Because that will help you understand who you are and why you are or are not working very well with another supervisee. Потому что это поможет вам понять, кто вы, и понять, почему вы хорошо или плохо работаете с тем или иным подопечным. My question for you is a little bit about your experience. У меня еще вопрос к вам о вашем опыте. Have you ever felt like you met somebody and you immediately were able to talk to them in great detail and you were very comfortable with them? У вас бывало такое, что вы встречаете человека, и вам сразу с ним очень комфортно, и вы готовы с ним сразу о многом говорить и рассказывать о себе очень много? Most of us have had that То есть experience. бывало такое со всеми из нас практически. Yes. And most of us have had the experience of the opposite. А бывало и наоборот. We immediately meet somebody and we think they are complete strangers to us. Встречаешь кого-то, и человек кажется абсолютным незнакомцем. And we might be kind of irritated with them. И иногда даже этот человек раздражает. And we might have a negative emotional reaction to them. И может возникать негативная эмоциональная реакция на этого человека. One explanation might be how their personality is different from yours. Одно из объяснений это то, каким образом личность этого человека отличается от вашей. Now, the Myers-Briggs type indicator, this particular test and way of looking at personality types, is about normal personalities. Типология Майерс-Бриггс – это типология нормальных личностей. And it is a system of 4 different continuums. Это система из 4 континуумов, 4 линий. First one, 4 different continuums. When you multiply 4 by 4, you get 16, right? Если умножить 4 на 4, мы получаем 16. Yes. И вот у нас табличка. 16 different personality types. Мы получаем 16 разных типов личности. This particular test provides you with a 4-letter code that indicates your personality type. По этому тесту вы получаете некий код из 4 букв, который указывает вам на вашу личность. And it separates personality types first by something called introversion and extroversion. Первая дихотомия – это интроверсия и экстраверсия. Introversion, well, let's start with extroversion. What do you do when you need more energy? Начнем с экстраверсии. Что вы предпринимаете, если вам нужно пополнить запасы энергии? And we're not talking about whether or not you drink coffee in the morning. И я говорю не о кофе по утрам. When you need to kind of recharge your batteries, do you seek out other people or do you try to avoid other people? Я говорю о том, что вы делаете, когда вам нужно как бы перезарядить батарейки. Вы стремитесь встретиться с другими людьми или наоборот их избегаете? Do you want to drop what you're doing and go and visit with other people, or do you want to drop what you're doing and go hide in your apartment? Вам хочется все бросить и пойти общаться с людьми, или все бросить и спрятаться у себя в квартире и запереться? How many of you feel like you need other people? А кому из вас нужны другие люди в такой ситуации? How many of you just want to escape for some А quiet кому в time? такой ситуации нужно немного побыть в тишине и Okay, all right. уединении?
I noticed, as I was reviewing all of this information, I was noticing for myself some of my own tendencies. Значит, когда я готовился к лекции, я в том числе отмечал свои собственные устремления. I am somebody who is pretty extroverted. Я экстраверт в большой степени. And sometimes when I am at my university, in my office, working, checking papers, Например, иногда, когда я сижу в университете в кабинете и проверяю студенческие работы, or writing an article, или пишу статью, or answering emails, или отвечаю на электронные письма, I can take about 45 minutes of that я могу это делать на протяжении 45 минут, before I get tired of being in there by myself. а потом я устаю вот так сидеть там один. And so I get up from my desk and I go down the hall and I start talking to the secretary. Я встаю, спускаюсь вниз и общаюсь с секретарем. And I do that for 5 or 10 minutes and then I go back to what I was Я doing. общаюсь 5-10 минут, потом я возвращаюсь к работе. And that's an example of how an extrovert kind of behaves. Вот так ведет себя экстраверт. Now, somebody who is an introvert, if they're dealing with people all day long, they want to go home and they want to be left alone. Интроверт, если он весь день работает с людьми, он потом хочет уйти домой и побыть один. There's another, that is one element, and it is not a black or white situation. Это один из элементов, и, конечно, здесь все не сводится к черному или белому. Where none of us are all extrovert or all introvert. Нельзя быть абсолютным экстравертом или абсолютным интровертом. We are somewhere on a continuum. Мы находимся где-то между этими двумя точками на прямой. So even for myself, even though I think I'm strongly extroverted, И хотя мне кажется, что я в большой степени экстраверт, and I need other people to give me energy, и другие люди придают мне энергию, there are also times when I don't want to talk to anybody. иногда мне тоже не хочется ни с кем разговаривать. It's one of the reasons why I am one of the last people on the planet that does not have a cell phone, Именно поэтому я один из последних людей на этой планете, у кого нет сотового телефона. except in Russia. Ну, я только в России пользуюсь. So that's one element, introversion and extroversion. Так, Another первый one элемент экстраверсия и интроверсия. is how we prefer to gather information. А второе – это то, как мы предпочитаем собирать информацию. Some of us want just the facts, Некоторым нужны только факты, very objective, just data. объективные факты, данные. Others of us use our intuition to understand use our intuition to gather relevant information. Другие используют интуицию для отбора информации. Now, which do you prefer? Facts and hard data, or do you prefer to use your intuition? Что вы предпочитаете? Find me. Факты и данные или интуиция? И Facts такой and data. поиск. Кто за факты и данные? Facts and data. That is what matters. Для вас важны факты и данные. How many of you are not convinced by facts and data and prefer feeling? А кого недостаточно убеждают факты и данные, кто предпочитает ощущения? All right. You seem to have more intuitive. Интуитов, кажется, среди нас больше. All right. Two more. Еще два осталось. When we're faced with a decision, how do we use the information that's available to us? Когда нам нужно принять решение, каким образом мы используем доступную информацию? Do we use those feelings to make a decision? Мы используем вот эти ощущения и чувства для принятия решений. Do we listen to what our heart То says? есть мы прислушиваемся к своему сердцу. Or do we use logic and those facts? Или мы опираемся на логику и эти факты. How many of you go with the feeling? Кто из вас придерживается чувств? I guess we go with how you feel. How many of you go with the facts? А кто, You need good solid facts to make кому sound нужны, decisions. собственно, для принятия решения вот эти факты конкретные? Yes. Okay. Last one is how you prefer to manage your environment. И, наконец, каким образом вы работаете с окружающей средой? Do you need it orderly and neat and structured? Вам нужно, чтобы все было упорядочено и структурировано? Or do you feel like you're somebody who can easily adapt to whatever situation you're in? Или вы легко адаптируетесь к любой ситуации? And it's fun to adapt to И whatever. вам даже нравится адаптироваться? So, need a regular structure, Кому нужны вот это? Кому нужна структурированность? and to not have that is upsetting. И вас расстраивает, если этой структурированности нет. Compared to wanting to adapt and be flexible.
А кто любит адаптироваться и кто готов быть гибким? Enjoying the adventure of it all. То есть кто испытывает тягу к этим приключениям? All right. Question? А еще вариант же есть. Кому-то хочется все переработать под себя, например. Или поработать. What if you end up in a situation? Well, I would say that is somebody that actively organizes their situations for То есть themselves. кто-то, кто организует ситуацию под себя, да? I would say that is Что новое, that is. не адаптироваться по то, что... I don't want to say inflexible, but you appreciate structure, so you build it for То есть yourself. вы не гибкий, конечно, не являетесь не гибким человеком, такой человек, но при этом вы оцените структуру, так что, наверное, вы относитесь тогда к первому типу. Okay, so we've got 4 different continuums with 2 different poles on them. То есть у нас есть 4 линии, каждая имеет 2 полюса. That gives us 16 different personality И types. все это дает нам в сочетании 16 типов личности. And each of these personality types has specific ways in which they prefer to learn. И каждый тип личности имеет предпочтительный способ познания. These are preferences, they are not necessarily requirements. Это предпочтение, это не необходимость. Just like we have a preference for using one hand compared to the Это other. как предпочтение использовать правую или левую руку. Your other hand, perhaps your left hand, is not useless, but it's just not as useful or comfortable. Ваша левая рука не является бесполезной, просто она чуть менее полезна и удобна для вас, и предпочтительна, чем правая. Okay, hold that thought, we have some visitors. А у нас тут гости, значит, so we have a break. Well, somebody was out in the hall waving at me and wearing Сейчас shoes. не расходитесь, там просто кто-то пришел, он проверит, это к нему заходили или так. Ну да. Они пришли, посмотрели, ушли. Мы продолжаем. Well, I was confused. Это очень странно. These personality types, there's always a question if they change over time or not. Всегда есть вопрос о том, меняются ли эти типы личности со временем. And they lead to particular weaknesses or strengths both as a supervisor and a supervisee. И, конечно, эти типы личности приживы с определенными сильными и слабыми сторонами как супервизора, так и подопечного. And in the case of supervisors, it can lead to certain blind spots, things we can't see. И, конечно, в случае супервизора появляются некие слепые точки, то есть что-то, что мы упускаем. Unless we are aware of them. Конечно, если мы не имеем это в виду заранее. Now, this is another one of those presentations you will want to print out and study on your own. И я думаю, что эти слайды тоже есть смысл распечатать и потом еще раз внимательно изучить. We're certainly going to go through this information, but it's going to be kind of quick. Мы пройдемся по этой информации, но очень быстро. Another thing is, I cannot imagine anything more boring than teaching from a list. К тому же не очень интересно вот так вот преподавать с листа. I've tried it before and it's never worked. Я пробовал, это никогда не работает. Okay. Those of us who are extroverted, as supervisees, we're going to want to work face to face with that other person. Это супервизор. Supervisees. Если мы подопечные экстраверты, мы предпочитаем работать лицом к лицу. They will do a lot of thinking out loud with somebody that they are working with. И подопечному такому нужно очень много проговаривать то, что происходит в работе. And from one moment to the next, they're going to expect a lot of feedback from you. И такой подопечный ждет от вас очень много обратной связи. Now, the introverts are somewhat different. Those of you who need that quiet time to kind of recharge your batteries, you might need time to think about what happened in your sessions with your clients. А что касается интровертов, тем, кому, чтобы перезарядить аккумулятор, нужно побыть одному, они подходят к этому иначе, им нужно время, чтобы осмыслить, что произошло на сеансе с клиентом. And the feedback that you might get from a supervisor doesn't have to be face-to-face. И обратная связь от супервизора такому подопечному не обязательно должна быть произведена лицом к лицу. Actually, face-to-face might be a bit uncomfortable for you. Даже наоборот, для интроверта это будет вызывать дискомфорт. And most of the supervision that I do requires one-on-one meetings. При этом супервизия, которой занимаюсь я, чаще всего требует встреч лицом к лицу. But if I have a supervisee who I know is kind of introverted, Но если я знаю, что вот конкретный мой подопечный немного интроверт, I am quite comfortable communicating my feedback to them
through a telephone call or maybe an email. Я тогда не против передать ему мою обратную связь по электронной почте или телефону. Now, these people that are dependent upon the facts, we call them censors. Что касается людей, которые зависят от фактов, мы называем их сенсорики. We're dealing with a different continuum now. То есть мы уже переходим к следующему континууму. These folks need to learn from experience. Сенсорикам нужно учиться на опыте. They need some hands-on learning practice. Им нужно практическое познание. They need concrete information and they don't want any surprises. Им нужна очень конкретная информация, и они стремятся избежать неожиданностей. Now, the intuitive types, they're okay with variety, they're okay with the surprises. Что касается интуитов, то их неожиданности не пугают. And they may struggle with strict linear nuts and bolts methods, perhaps like cognitive behavioral work. И их не совсем устраивает очень прямолинейная работа в стиле когнитивно-бихевиоральных методов. Now, the thinkers, Что касается мыслящих, compared to the feelers. по сравнению с чувствующими, Now, these folks, they enjoy a good rational debate. мыслящие предпочитают рациональную беседу и спор. They also want recognition for what they did well. И им всегда требуется признание того, что у них получилось хорошо. The feelers, however, they're more interested in having good positive relationships. Что касается чувствующих или ощущающих, то их интересуют позитивные взаимоотношения. And they're less concerned about logic and objective facts and more concerned about closeness. Их меньше волнует логика и факты, их больше волнует близость. Finally, we've got judging versus perceiving. И, наконец, мы имеем типы решающих и воспринимающих. And these folks, they want a linear plan for what's to happen. Решающим нужен линейный план развития событий. And they appreciate deadlines. И они очень серьезно относятся к дедлайнам, к крайним срокам. Now, the opposite, once again, are the perceivers. А противоположность этого типа – это воспринимающие. They are going to have trouble with deadlines. Их, наоборот, дедлайны, для них дедлайны – это проблема. However, in a work situation where you're supervising somebody, deadlines are a reality. А в процессе супервизии дедлайны, то есть крайний срок подачи чего-то, это очень важный аспект. And you may have to be more firm with those deadlines. И вам поэтому придется проявить твердость. Now, let's talk about supervisors. We're going to talk about strengths of particular supervisors and also their blind spots, the things that they happen to be good at and the things that they're not so good at. Давайте поговорим теперь о супервизорах, их типах и их сильных сторонах и слабых пятнах. Now, I see myself right here quite a bit. Я себя в основном отношу вот сюда. I sometimes I have to be very careful with some of my supervisees. They're young women. They come into my office and I'm a large man, which is. Мне бывает нужно быть очень осторожным с моими подопечными, потому что это обычно молоденькие девушки, студентки. Они приходят в мой офис, а я вот такой высокий мужчина. And that physical difference can have an effect. И физические различия имеют свое влияние. On their comfort level, even if I'm sitting down. Даже если я сижу, это может оказывать влияние на их уровень комфорта. Sometimes I have trouble slowing down in what I'm trying to say. Плюс иногда мне очень сложно замедлиться, когда я вот что-то говорю. And letting that student process what it is that I'm saying. И дать студенту возможность осмыслить, что я ему говорю. And I need to remind myself I need to do less of the talking and I need to do more listening. И мне приходится напоминать себе, что нужно мне меньше говорить и больше слушать. Okay. Now, for the introverted supervisor, you're very good at processing and reflecting. Супервизор-интроверт очень хорошо справляется с процессом рефлексии. And you're probably very good at one-on-one communication. И, в принципе, неплохо справляется с общением один на один. However, you can get kind of caught up in your own little world. Но иногда этот человек начинает зацикливаться на самом себе. And your supervisees might not always know how you feel about them and the work that they're doing. И подопечный может не всегда понять, как вы его воспринимаете, что вы думаете о его работе. And perhaps you need to be more vocal about that. То есть, возможно, вам нужно чаще озвучивать свои мысли. Okay, the sensing supervisor.
This is a person who is probably a pretty good administrator. Супервизор-сенсорик является очень хорошим администратором. But they can become very irritable if their routine is disrupted. Но если нарушается какой-то рутинный процесс, то это вызывает дискомфорт. And they neglect to use their intuition. И этот тип пренебрегает интуицией. And perhaps they need to expend some extra energy for looking at patterns. И обычно опирается на то, что пытается выявить какие-то последовательности или модели. Kind of broadening their vision to see new possibilities in the work that they're doing. Но этому человеку стоит расширить границы восприятия, глядя на свою работу. Okay, now the intuitive supervisor, Супервизор интуит. these folks are pretty easy for us to trust. Этим людям легко доверять. They have a lot of imagination and they have a very strong intuition. У них хорошее воображение, у них хорошая интуиция. And they enjoy identifying patterns. They enjoy finding the meaning in things. И им нравится находить какое-то скрытое значение процессов вещей, находить какие-то модели. And dealing with details will drive them crazy. Но при этом работа с деталями сводит их с ума. I'm seeing myself here because when it comes to details, И здесь я тоже вижу себя, потому что когда дело доходит до каких-то деталей, you know, a semester from start to finish, the part of the semester that I enjoy the most is the beginning and the middle. если взять семестр, то мне всегда нравится начало и середина семестра. The end, when I have to check all those papers and make all those grades, А в конце я должен проверять статьи, выставлять оценки. is torture for И me. это просто пытка для меня. Terrible. Okay. The thinking supervisor. Супервизор мыслительного типа. I'm hoping you see why it's important for you to print this presentation out. Здесь вы уже увидели, что действительно A lot of есть information. распечатать слайды, потому что очень много информации помогает. Anyway, the thinking supervisor, they enjoy an intellectual challenge. They're kind of detectives. Супервизор-мыслитель, ему нравится интеллектуальный вызов, он любит играть роль детектива. They're very good at deductive and inductive reasoning. То есть у него все хорошо с дедукцией и индукцией. They tend to be pretty good with analysis. Им очень хорошо дается анализ. But once again, they can neglect feelings. Но при этом они, такой тип может пренебрегать чувствами. And they don't see how feelings is sometimes connected to behavior. И они не видят, как чувства могут быть связаны с поведением. And they perhaps, you know, they are people that really seek to challenge those that they're working with. И они всегда готовы бросить вызов тем, с кем работают. But do you think it's possible to challenge a supervisee a little too much? Но ведь иногда, может быть, ваш вызов, брошенный подопечным, может оказаться слишком сильным для него. That's possible? Возможно это? Yes. Yeah, you can overwhelm somebody pretty easily. Можно слишком сильно на человека надавить. And you need to moderate the criticism of what it is that they're doing. Поэтому нужно сдерживать критику их деятельности. And rather than criticizing too much, you need to consciously think about finding something that supervisee did right. То есть нужно не только активно критиковать подопечного, но пытаться найти, что у него получается хорошо. Okay, the feeling supervisor. We are pretty sympathetic folks. And once again, we don't like conflict, we want harmony. Следующий тип супервизора, тип чувствующий, это человек, который стремится избежать конфликтов и стремится к гармонии. And that can be a very nurturing environment, especially for a beginning supervisee. Это очень продуктивная среда, особенно для начинающих подопечных. But we can also let problems go and try to ignore them. Но в такой ситуации такой супервизор может иногда игнорировать проблемы, ждать, что они уйдут сами собой. Which can allow some problems to grow and get worse. А в итоге проблемы могут усугубиться. And we have to kind of step into them despite our lack of comfort with it. То есть, хотя нам не нравится, может быть, вмешиваться, нам нужно это сделать. For these kinds of folks, it's difficult for them to give grades. Такому типу очень сложно расставлять оценки. The evaluation that we talked about a couple of days ago, this is going to be particularly hard for these kinds. Оценивание, которое мы с вами уже обсуждали, является для этого типа супервизора очень сложной задачей. Okay, the judging supervisor. Следующий тип это тип решающий. The
The judging supervisor, this is the one that is very attentive to details. When we talk about organizing supervision, this might be the person that can help you if you are not this way yourself. Attendance to Значит, detail. ключевая характеристика решающего супервизора – это внимание к деталям, и, естественно, в рамках супервизии это тот человек, который поможет подопечному, который испытывает с этим аспектом трудности. They're good managers and good organizers. Это хороший организатор, это хороший менеджер. They are also slow with providing positive feedback. Правда, они тоже с трудом дают положительный отклик. They don't like to try new things. They They don't. И они не любят пробовать что-то новое. Well, they are mistrustful of new things. И они новым вещам не доверяют. Now, the perceiving supervisor, they're very good with unpredictable schedules, Воспринимающий тип хорошо справляется с непредсказуемым графиком, but unpleasant tasks, they can tend to put them off, но предпочитает откладывать неприятные дела. and that can get them into trouble. В итоге это все приводит к проблемам. Those are the ones that can neglect end of semester duties. This is me again. Это снова мой тип, потому что этот тип часто пренебрегает обязанностями, которые возникают в конце семестра. Such things as case notes of their supervision or the work that they do with clients, Записи о супервизии или о работе с клиентом – это проблема. that can be very painful for them. То есть им сложно вести такие регулярные записи. However, they really enjoy the adventure of the work that they're doing, Но при and этом этот тип увлечен работой, которую делает, they can really encourage their supervisees to try new things. и вдохновляет подопечных на то, чтобы пробовать что-то новое. And they don't always see what's around the next corner. They're thinking too much about the moment that they have and beyond it. Но при этом они не очень дальновидны, они думают о том, что происходит здесь и сейчас. Okay. Now is cognitive styles. And I think it's time for another 10 minutes. Мы говорим о когнитивном стиле, но сначала перерыв.